అన్న మహేష్ కూడా యుఎస్ లోనే ఉంటుందా? లేదు, అతను మా బ్రదర్ ఇండియా. ఓహో, ఇండియా. Yeah. Can you hear me? యా, ఎస్ Yeah, అన్న. yes, yes, yes. Okay. Now I wrote some sentences like which one is a valid and which one is a invalid for the pronouncing purpose. Okay, now which one is a valid and which one is a invalid? What about like first one? Yeah, it's invalid. Student has a name is valid. Okay. Car is Uh, a car as a engine is valid. okay. Person has a heart is a valid. Okay. University has a department is valid. Okay. Department has a professors is valid. Okay. Now here we have seen basically here uh, in OOPS concepts there are two types of relationships. Okay, two types of relationships we have. Now, first one is a relation. Okay. Now, second one has a relation. Okay. Now, has a relation. For suppose, if you consider the same thing, car is a vehicle. Okay. Now, student is a person. Okay. Now, customer is a person. Okay. Now here, if you observe these three here, it is a easy. Okay. Now here we have basically there are two types of relationships. Now easy relationship and has a relation. Okay, in the easy relation, the concept name we can call inheritance. Okay, inheritance. Now, if you want to make that inheritance concept a parent and child, which keyword we need to use? How we can achieve that inheritance concept? Extend. Yeah, exactly. Now, by using extensor keyword, we can achieve that inheritance concept.
Then what about has a relation? Okay, now if it is an easy relation, the relation is parent and child. Now how we can achieve that in the inheritance parent and child? By using extends keyword. Okay, next has a relation. Okay, now this has a relation we can call association in Java. Okay, association. Then how we can achieve that association? Okay, now by using new keyword or object reference also we can say that. Okay, now mostly we can use that object references. Okay, till now whatever we have seen, that is as a relation only, but we don't have any idea. Mostly we have seen as a relation, but till now we didn't discuss, but internally as a relation only. If you compare that 100%, mostly we are using that as a relation. Okay, so now we are using like inheritance also, like is a relation also, but based on the requirements. Okay, objective for suppose simply here class student. Now student has a name. Okay, for suppose yeah, string name and int age. Objectively here student has a name, student has a age. Okay, now this type of relation has a relation. Okay, now if we have that parent and one more class if I created, now we can call it a easy relation. Now what is the difference between like a easy relation and as a relation? Okay, if it is a easy relation, or suppose now class person we have, whatever the person details we have. Okay, whatever the person details we have, everything. Now for suppose 100%, if I consider the person details, the 100% should be is accessed by the child. Okay, by using extend keyword, okay, from the person, now we can get all the details. Okay, all the details into the student. Okay, now in this case the 100% data of the parent is accessed by the student. Okay, by using extends keyword, we can say that it is an inheritance relation. Now, what we can achieve that inheritance concept? Now, code reusability. Okay, code reusability. For suppose simply here, what about like has a relation? Okay, basically here, has a relation is the relationship between the two separate classes. But here also we have the classes, two separate classes. But here we have the relation. Okay, here we have the relation between the two classes. Okay, has a relation also, it's a relationship between the two classes. But here, if it is a easy relation, it means the two classes parent and child relation. Okay, parent and child relation. Now, what about here has a relation? Now, it is also relationship between the two classes. Okay, two classes. Now, two separate classes also we can say that. Okay, now that is a has a relation. Now within that association again we have the two parts we have. Okay, within the association again we have the two parts. Now aggregation and composition we have. Okay, aggregation and composition we have. Now basically here this aggregation and composition both are has a relation only. But before going to that, what is has a relation? For suppose simply here I have one class that is a test. Okay, I have one class that is a test. Now here 100 methods we have. Okay, 100 methods we have. Now again we have one more class demo. Okay, demo. Now observable here within these 100 methods I want to call only the two methods. Then how I can execute these two methods from the test class without making any relation? These are the two separate classes. Okay, I want to call only the two methods from the test class. How I can execute that? using has. Using mhm. If we don't have any relation, then how I can call those methods?
without making Object any. means Exactly. Now that object creation. Now test T is equal to new test. Okay. Now here the object is reference or object is creating. Okay. Now by using T, now we can call only M1 method. Now we can call only M2 method. Okay. Now the required methods only we can call. Okay. The data is not duplicating here. Okay. Here the data is the particular data only we are calling. Okay, based on the requirement only we are calling the data. Now this process also, now we can use the code reusing the whatever the code we have. Okay, now we are reusing the code now without repeating the duplicated data. Okay, the duplicate data is not repeated, but suppose here we have 100 methods. Okay, the same 100 methods not enter into the demo. Whatever the required methods only we are calling. Okay, now we are, if we are avoiding the duplicacy in this case of hazard relation, and will get like code reusability. Now here also the advantage about like a hazard relation is a code reusability. Okay, both are same. Now in the inheritance concept also we are getting the code reusability, and the hazard relation also, the association also we are going to get code reusability. Then based on the requirement we are using, the mostly here we are going to use the code reusability, the hazard relation. Okay, but we cannot observe it. But whenever we are learning, we cannot observe it. But internally, the part is we are using as a relation most. Okay. Now, why in the sense the easy relation is a tightly coupled relation. Okay, tightly coupled relationship. Now, here has a relation is a loosely coupled relation. Okay, loosely coupled relation. Now, basically, whenever you want to design any kind of application, if you want to develop any application, the loosely coupled application is a better performance it's giving. Okay. Now it is a independent. Okay. If it is a loosely coupled, it is a independent of classes. Now, if it is a tightly coupled, it's a dependent of the classes. Okay. That's the point here. Now observe carefully here how we can say that. Now here the student class is a 100% depends on the person class if you want to get the data. Now that's why we can say it's a tightly coupled relation. Okay. Now without a person there is no student. Now here here we have the demo and test. There is no relation between. Now demo is not dependent on test class. Okay. If we have the test class, simply we can call it. Okay, otherwise simply we can leave it. Okay. Now here, what's the mean by that association is the relationship between the two separate classes. Now here we have aggregation and composition. Both are same. 100% both are same. Okay. 100% both are same. But in the interview, we are going to explain what is the inheritance instance. You explain neat and clean. It is a easy relation. What's the mean by association instance? It is a hazard relation. Okay, within that association, we have the two parts, aggregation and composition. Now it's a both are same, both are as a relation only. Now you completed that answer. But the point is what the last question for you, what is the difference between aggregation and composition? Simply you're saying like both are same, it is a hazard relation. But what is the main difference here? But that's the point. has is totally depends upon the 100% depends upon the parent. Uh, Like I, I didn't get got it. different thing about me that is అర్థం కావట్లేదు అర్థం కావట్లేదు అండ్ డిఫరెన్స్ అగ్రిగేషన్ అండ్ కాంపోజిషన్. okay. Appreciation and okay, okay. Sorry. He's key has అనుకుంటున్నా. ఓకే. ఆ క్వశ్చన్ రేజ్ చేసినప్పుడు హీస్ కి హ్యాస్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తాం. అండ్ అగైన్ అసోసియేషన్ అంటే ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది చెప్తాం. ఇంటర్నల్ గా అగ్రిగేషన్ కాంపోజిషన్ అనేది యాజ్ ఎ రిలేషన్ అది. ఓకే, అందులో ఒక పార్ట్స్ అనమాట. అసోసియేషన్ లో ఈ టూ పార్ట్స్ అనమాట. ఈ టూ పార్ట్స్ కూడా యాజ్ ఎ రిలేషన్ గురించి చెప్తాయి 100%. మరి అప్పుడు చెప్పడం ఏం చెప్తాం అంటే యాజ్ ఎ అగ్రిగేషన్ అండ్ కాంపోజిషన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. Okay. Now the final question. Now, after explanation of your answer, simply is asking about the what is the difference between aggregation and composition. We are saying it is as a relation, so both are same. But he's asking like he's stressing the question, what is the difference between aggregation and composition? That's the point. Okay, here, but suppose now
if you consider it is one university, okay, now within the university, now we have a lot of departments we have, okay, lot of departments we have, okay, one is a CSC department, one is the MEC department, one is a mechanical, and one is a like a civil, okay, one is a ECE, one is a triple E, okay. Now here these are the all are okay, the departments we have. For suppose simply here if I consider now CSC, now we see mechanical and civil, some other departments also we have. Okay, now what is this one? It is a university. Okay, university. Now these are the okay departments we have. All are departments we have. Okay, now these are all our departments. Okay, now it is a university. For suppose there is no university, do we have any departments? Yes or no? We don't have university. Do we have any departments? Yes or no? Without university, do we have any departments? No. No. Here we don't have any departments here. Without the university, simply we don't have any departments. For suppose, if you consider it is one department, okay, it is one department. Okay, within these departments, now we have a number of professors we have. Okay, now we have the professors we have. Okay, professor 1 and professor 2 and professor 3 and professor 4. Okay, now it is a department. It is a one department. Okay, if we don't have any department, these professors are here we have, okay, there we have the professors, but they are going to deal another department. Okay, they are going to look they are going to go like another university, they are going to deal like other departments. Means, for suppose if you have the department, the professors have a references. Okay, simple example. For suppose ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు. ఫర్ సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ లేదు అనుకుంటే ఈ ప్రొఫెసర్స్ ఏంటి వేరే డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతారు, అంటే వేరే యూనివర్సిటీలో డిపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రిఫరెన్స్ ఉంచుతారు, అగైన్ పార్ట్ టైం లాగా ఒక ఫ్రీలాన్స్ లాగా ఇక్కడ ఒక రిఫరెన్స్ ఉంచేసి వేరే కాలేజీలో కూడా చెప్పుకోవచ్చు, వేరే యూనివర్సిటీలో మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, హియర్ department is not dependent on professors. Okay, our professors are not dependent on department, only this department. Okay, they have a chance to other department also. Okay, but here without departments there is no university, without university there is no departments. Okay, means the university and the departments we have the strong relation. Okay, now here department to professors, here we have the weak relation. Okay, now simple example, for suppose, okay, now మనం పర్సన్స్ ఉన్నాం, హార్ట్ లేకుండా పర్సన్ ఉంటాడా? Is it possible? Yeah. No, Anna. Now whenever the person is creating, the heart should be created. Okay, otherwise there is no person. Now here the person to heart is a strong relation. Okay, person to heart is a strong relation. For suppose I am constructing a house, sorry, I am constructing like one school. Okay, whenever we are constructing a school, we don't need any student. Okay, right now, then after that, after construction of house, simply we need the students. Okay, now here students and school is a weak relation. Okay, the students and school is a weak relation. Okay, now person and heart is a strong relation, and student and school is a weak relation. Okay, now here the strong relation, simply we can say that it is a composition. Okay, the strong relation, simply we can say that it is a composition. The weak relation, simply we can say that aggregation. Okay, simply now we can say that aggregation. Okay, are you clear with like relationships? Okay, ఇది మీకు అర్థమైందా యూనివర్సిటీకి డిపార్ట్మెంట్స్ కి
అండ్ పర్సన్ కు హార్ట్ కున్న రిలేషన్షిప్ అర్థమైన స్ట్రాంగ్ ఎక్కడ వీక్ ఎక్కడ అని. Yeah, yes, Anna. ఓకే. నా యూనివర్సిటీ వితౌట్ డిపార్ట్మెంట్స్ దెర్ ఇస్ నో యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ ఏంటి యూనివర్సిటీకి డిపార్ట్మెంట్స్ కి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ ఉంది. ఒకటి లేకుంటే ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ ఇక్కడ కాకుంటే వేరే యూనివర్సిటీలో డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఛాన్స్. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి వీక్ రిలేషన్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రొఫెసర్స్ కి వీక్ రిలేషన్ ఉందన్నమాట. Okay, this type of relation we can call it a aggregation. Now, this type of relation we can call it a composition. Both are has a relation, but internally we have that. That is a difference between the composition and the aggregation. These both are has a relationship. So, okay, these both are has a relationship. Now, here, if you observe that practical, we'll see that aggregation and like a composition. Okay. Now, observe carefully here how we can use these things. Okay, for suppose simply here class uh student we have. Okay, class student we have. Now student has a some name, now some age. Okay, now he has some address also. Address in the sense like for suppose Hyderabad. Now if you want to mention that address, how many ways? Now you need to mention only Hyderabad. If you want to like detail address, how you can mention? You need to mention house number, okay, colony, street, and again a state and pin code, everything. A phone number also we need to mention. But in the case of here, this reference, okay, this reference is taking like only one value. Okay, only one value. Now this class, the student class is accepting another class object. Okay, another class object. Now how in a sense, for suppose I'm going to create one class that is a address class address. Now within this address I'm going to mention simply here string like a house number. Okay, now string colony, now string like a state, now enter pin code. Okay, enter pin code. Now this address class I'm using as a reference to that student class. For suppose now without using this string address, now I'm using like this. Now address of address. Okay, now this address is the class. Now address is a reference. Okay, in this reference object we have that entire data of address. Okay, ఇప్పుడు చూడండి int అనేది data type, primitive data type. ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తాం? వన్ వాల్యూ. ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ యూజ్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ అవుతుంది, ఒక క్లాస్ యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? స్ట్రింగ్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. నా ఇక్కడ కూడా చూడండి అడ్రస్ ఇస్ అ క్లాస్. ఓకే, ఆల్రెడీ డిఫైన్. దీనికి రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి నేమ్ ఎలా రిఫరెన్స్, అడ్రస్ క్లాస్ కి అడ్రస్ ఇస్ రిఫరెన్స్. నౌ one class is accepting another class reference. Okay, or otherwise simply here if you want to use address data in the student class, simply we can create an object reference. Now address is equal to new address. Okay, now this is a has a relation or object. By using object reference simply, now we can access the data of entire other class data. Okay, without making relation. Okay, now now, if you observe that car is a vehicle, okay, bike is a vehicle, okay, truck is a vehicle, but car has a engine. Okay, means what? Car has a separate engine, truck has a separate engine, bike has separate engines. Okay, now here it is a relation and has a the difference between is a and has a relation. Okay, now within the has a again we can call it association, and within the association we have that composition and aggregation we have. Okay, both are has a relation, but what is the difference between them? Composition and aggregation. Weak Now relationship and strong relationship. exactly, now weak relationship and a strong relationship. Composition is a okay, it's getting that strong relationship between the two classes. Now here
that aggregation is getting that a weak relationship. Okay, that's the point you need to understand. Okay, now uh, within the inheritance only I'm going to make this, or otherwise simply I'm going to make a separate package for that form dot. Okay, now first we are going to discuss about okay aggregation. Okay, now uh, aggregation. Okay, now simply I'm going to create the main method. I'm going to keep it aside. Now here, for suppose here we know that now I'm going to create like one class that is a professor. Okay, professor. Okay, every professor has some name. Now string name. Okay, now I'm going to initialize with a parent constructor. Now public professor. Okay, professor. Now here this professor has a name. Okay, I'm going to initialize it through parent constructor. This dot name is equal to name. Okay, now I want to show the details of the professor. Okay, now public void show. Okay, now SYSO. Okay, SYSO. Now professor name is simply here. We can print the name. Okay, next we have the department we have. Okay, we have the department. Now class department we have. Okay, now within the department, now we have a department name, a dep name. Okay, now department name. Now it is a department class. Okay, now it is a professor class. Okay, now it is a parent constructor. Now it is a method. Now details. Okay, information details. Details. Okay, now within the department class, I'm going to creating like one department name. Now within the department, we have the multiple professors we have. Okay, now I'm using professor is the class. Okay, now multiple professors we have. Professors. Now again, the reference is professors. For suppose in the department we don't have only one professor. We have multiple professors we have. For that we can use that the list concept, the list of professors we have. Okay, the list of now the list concept అనేది మనకు collections concept లో వస్తుంది. Okay, right now we need to I'm going to implementing here only, but just need to understand normal. Okay, what is a list? Okay, how we can apply now all these things we can see in the collection concept. Just understand. Okay, సింపుల్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, ఒక ఒక ఓన్లీ వన్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ ప్రొఫెసర్, వీ హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ వీ. Okay, we have list of professors we have. Now here I'm going to create like that param constructor about professors. Now param constructor of department. Okay, now public. Okay, public department. Now this department is taking like what, the two parameters. Now string. Okay, now dep name. Oh, dep name comma the list of professors. Now simply here when copy this one. Okay, now we need to initialize this data to pass the at the time of parent constructor creation. Okay, now
Standard out of Pedalan. Okay, now department. Okay, department is simply we can call like a dip name. Okay, then how I can call professors? Professors అనేది ఒక లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో, అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంతమంది ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, మరి ప్రొఫెసర్స్ డాటా అనేది లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో రావాలి, 1 by 1 రావాలి. ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? ఓకే, నా వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ లూప్ సింప్లీ హియర్ professor now prof is equal to colon. Now ఇది for each loop. Now we'll discuss it. Now professor. Okay, now then simply here I can print control copy. Here we have the data. Now we can print professor prof dot show method. Okay, we can print that professor details. Okay, professor name is, now show method we can call it like this. Okay, now here I can, how I can print it. Now we can go with that explanation about it. Now first I want to execute like a professor. Professor pf1 is equal to new professor. Okay, the name is simply here. Okay, the name is simply here uh Rahul. Okay, now I want to create like multiple professors now. Okay, now pf1, pf2, and pf. Okay, now Karthik and Mahesh. Okay, now I create like multiple professors in the department. Now here I want to print, I want to insert that these professors into that okay, the list. Okay, then how I can add as a list? Now simply here we can go with the list of professor. Now again we can print professors is equal to now new array list. We need to get object, we need to add it. Okay, ఇదంతా collection concept. Just remember something. Control shift to import the package. Now here we need to add it. Now ఈ లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేసి మనం ప్రింట్ చేయాలి. యాడ్ ఆఫ్ pf1. ఎంతమంది ఉన్నారు? ముగ్గురు ఉన్నారు. ముగ్గురు యాడ్ చేయాలి. కంట్రోల్ కాపీ. pf2. Okay, now I can create like a department object. Now department dep is equal to new department. Okay, now the department name, now we need to use it. But suppose simply here the department name like a csc. Now we can use the professor's object. Okay, like a an object which. Now this object I'm using. Then how I can print? Simply here dep dot show department. Now did I create like any method the show department? Okay. I forgot to create something different. Okay, here it is the constructor, right? Here we need to write initialization. I forgot it. Now here we'll write like some method public void show department. Okay, it's a mistake. ఇది ఇందులో రాయాలి. Now here we need to do that initialization. This dot dep name is equal to dep name, and again this dot professors is equal to professors. Okay, now initialization. Now department details information. Okay, details method. Now I can call the show method dep dot show department. Okay, now if I execute, right click, run as. Now department is csc, professor name is Rahul, Karthik, and Mahesh. Okay, now this type of relation is we can call. Okay, we can call it a weak relation and it's a aggregation. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం ప్రొఫెసర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇలానే బేసిక్ ఇలా రాస్తాం అనమాట. ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇలా రాస్తాం, బేసిక్ ఇలా రాస్తాం. ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక క్లాస్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రొఫెసర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. టిల్ నౌ వి ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ దిస్ వే.
ఓకే, మనం ఏమన్నా ఇంట్, స్ట్రింగ్, డబుల్, ఫ్లోట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటి, ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది ఈ క్లాస్ కి వేరియబుల్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నా హియర్ ఇట్ విల్ అప్లై దట్ హ్యాస్ ఏ రిలేషన్షిప్. ఓకే, మనం ఏంటి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అవసరం లేకుంటే, మీకు ఇబ్బంది లేకుంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అలా కాకుండా షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ద రిప్రజెంటేషన్ వీ కెన్ డూ దట్ హ్యాస్ ఎ రిలేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి ద కాన్సెప్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు కాబట్టి now we can take the list form. Okay, now whenever they are giving like any type of question, first we need to understand it is a easy relation and has a relation. Okay, now based on that has a relation, which type of has a relation, okay, we need to guess it is the composition or aggregation. For suppose car has a engine, without engine can I build a car? Okay, without car there is a engine, no. Okay, that is a composition, the strong relation between car and engine. Okay, car and engine. Now new and class composition. So okay, now simply keep the main methods, right? Now we need to build a car. Okay, if we want to build a car, first we need engine. Okay, first we need engine. Now class engine. Okay, engine. Now string type. Okay, the engine type. Now I want to initialize it, public engine. Now string type. Okay, string type. Now this dot type is equal to type. Okay, now it is a param constructor. Again I want to show the details of but I want to start the engine. Now public void start. Now SYSO. Okay, engine started. Okay, engine started, the type. Okay, these are about like engine details. నా బేసికలీ ఇక్కడ మనం చూసేది ఏంటంటే జస్ట్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇంటర్నల్ గా మనం అప్లై చేసేది ఒక రిలేషన్ ఉండదు అనమాట. ఇంజన్ కి కార్ కి ఒక రిలేషన్ ఇంటర్నల్, దట్ ఇస్ అ కాంపోజిషన్. ఇక్కడ ఈ ఇంజన్ కార్ అనేది టూ సపరేట్ క్లాసెస్ అయినా ఓకే, ఆ రిలేషన్ మాత్రం మనం గెస్ చేయాలి. ఓకే, కార్ కి ఇంజన్ కొన్న రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్ గా ఇదైతే ఇన్నర్టెన్స్ రిలేషన్ కాదు, ఎందుకు అంటే మనం ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకే, మరి what type of relation within the car we can use the car model. Okay, the car model and అబ్జెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంజన్ I'm using. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇంజన్ అనే రాయాల్సిన అవసరం లేదు, సత్యాన్ని కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్ ఆన్ దట్. ద రిఫరెన్స్ నేమ్ అనేది ఎనీథింగ్. ఓకే, బేసిక్ గా ఈ ఇంజన్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఫర్ సపోజ్ ఇంజన్ సత్య ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంజన్. ఓకే, ఇది ఈ పార్ట్ అనమాట. ఓకే, బేసిక్ అంటే ఏంటి, ఈ కార్ క్లాస్ లో ఇంజిన్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇక్కడ చూడండి హ్యాజ్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి అంటే టెస్ట్ డెమో. ఇక్కడ చూడండి, టెస్ట్ క్లాస్ లో మీకు కొన్ని మెథడ్స్ కావాలి, ఆ మెథడ్స్ కావాలి అంటే రిలేషన్ లేకుండా ఎలా చేస్తాం? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తోనే కదా మనం కాల్ చేసేది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాక. అలానే సేమ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంజన్ ఈజ్ అ క్లాస్, ఫర్ దిస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ సమ్ రిఫరెన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ పాయింట్. Here we can build that has a relation. One class is accepting, or within the one class we are writing another class object. Okay, now one class object we are writing another class reference. Okay, now ఈ data type కి ఇది reference, ఈ class కి అదే ఈ data type కి ఇది reference. Okay, now simply we can say it's a class. Okay, engine is a class, it's not a primitive data type. అంతే కదా, ఇది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కాదు కదా. ఇంజిన్ అనేది ఏమన్నా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఉందా? మనకి లేదు. ఇంటూ బైట్ ఫ్లోట్ షార్ట్ అవే ఉంది. ఓకే, ఈ ఇంజిన్ అనేది క్లాస్, ఈ క్లాస్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సత్య. అంటే ఈ సత్యాలు ఏముంటాయి? అన్ని డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఇంజిన్ ఉంటాయి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనకు కావాల్సిన డేటానే మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇందులో స్టార్ట్ ఉంది, స్టాప్ ఉంది, ఓకే, యాక్సిలరేటర్ ఉంది, లైక్ క్లచ్ ఉంది, అన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ స్టార్ట్ మెథడ్ కావాలి.
దాట్స్ వై ఐ వాంట్ టు కాల్ ఓన్లీ స్టార్ట్ మెథడ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను చాలా మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు, కానీ నేను రాయలేదు. ఒకవేళ రాసినా సరే మనకు కావాల్సింది స్టార్ట్ మెథడ్ ఒకటే కావాలి. ఓకే, నౌ we are reusing the code by using as a relation. Okay, now again here I want to provide like param constructor to initialize it. Now to initialize param constructor, now here public car. Okay, here we can pass now string model comma engine satya. Okay, now yeah, we need to initialize it. Now this dot model is equal to model. Okay, this dot satya is equal to satya. Okay, now I want to start a car. Okay, if you want to start a car, first మన కార్ ఉండాలి కదా. ఓకే, కార్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కార్ ఉండాలి, అండ్ అగైన్ we need engine also. Now I want to show the details. Now simply here details about car. Okay, now public void start car. Okay, now starting a car, now simply SYSO starting a car, simply we can print that model. Okay, now బట్ కార్ మోడల్ అయితే వచ్చింది, కార్ వచ్చింది, మరి కార్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? వి నీడ్ ఇంజన్. ఓకే, ఈ ఇంజన్ లో ఉన్న ఓకే స్టార్ట్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేయాలి. ఇంజన్ కొన్న స్టార్ట్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేయాలి. మరి స్టార్ట్ బటన్ ఎలా ప్రెస్ చేస్తాం? ఈ స్టార్ట్ మెథడ్ అనేది అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈ సత్య రెఫరెన్స్ లో ఉన్నాయి, అంతే కదా. నా సింప్లీ హియర్ సత్య ఈజ్ అ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఓకే స్టార్ట్. ఓకే, సేమ్ మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సిందంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లాగా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లాగా చేస్తే సత్య డాట్ హౌ వీ కెన్ కాల్ దట్ స్టార్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ సత్య డాట్ స్టార్ట్. ఎందుకు? ఇది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాబట్టి. ఓకే, now here I am going to create like a car class object. Car C is equal to new car. Okay, now here the car model we need to pass it. Now the car model is like, for suppose, Tesla. Okay, now again what is that? Engine type. Okay, engine type is like electric. Okay, now whatever. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కదా మన పాజ్, ఇక్కడ చూడండి, అందుకని చూడండి ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ వేరియబుల్ పాస్ చేశాను స్ట్రింగ్ టైప్, కానీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ టైప్ కాదు. ఇంజన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ క్లాస్ కదా. ఓకే, క్లాస్, అందుకనే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇది మీరు స్ట్రింగ్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ పాస్ చేశాను ఎలక్ట్రిక్ టైప్ అనేది. ఓకే, ఇంజన్ అనేది నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఒక క్లాస్ అన్నమాట. మరి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. అలా ఎలా మెన్షన్ చేయాలంటే సింపుల్ గా నౌ we can pass string engine type. I'm going to mention ఈ ఇంజన్ టైప్ ఎలా ఎక్కడ ఉంటుందంటే this dot engine type is equal to మరి ఇంజన్ టైప్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే now like here new engine object of we can pass this engine type. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి? ఈ ఇంజన్ లో టైప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి ఇంజన్ టైప్. పారం కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇంజన్ క్లాస్ కి బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఇంజన్ క్లాస్ కి ఇంజన్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంజన్. ఇందులో టైప్ పాస్ చేస్తాం, అంతే కదా. పారం కన్స్ట్రక్టర్ లో ఎలక్ట్రిక్ పాస్ చేస్తాం. ఓకే, కానీ మనం ఎక్కడున్నాం? ఇప్పుడు కార్ క్లాస్ లో ఉన్నాం. కార్ క్లాస్ లో మనం ఏం పాస్ చేశాను? స్ట్రింగ్ మోడల్ స్ట్రింగ్ ఇంజన్ టైప్. కానీ ఇక్కడ మనం ఏంటి? ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ లో అంటే ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కార్ లో ఉండాలి కంపల్సరీ, లేకపోతే కార్ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓకే, అందుకని ఏం చేసిన దిస్ డాట్ ఇంజన్ టైప్ లో ఏం స్టోర్ అవ్వాలంటే న్యూ ఇంజన్.
ఇంజన్ టైప్. ఇంజన్ టైప్ ఏంది? ఏ టైప్ అనేది స్ట్రింగ్ టైపే కదా, అదే కదా నేను పాస్ చేసింది ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రింగ్ టైప్. ఓకే, దిస్ డాటా is going to be enter into here. ఓకే, now simply here, now here there is no error, right? ఓకే, మీకు అర్థమైంది ఇది? ఓకే, ఈ కార్ లో బేసిక్ గా మనకు ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, కానీ ఈ కార్ లో టైప్ ఏం కావాలి మనకి? ఎలక్ట్రిక్ టైప్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ అనే టైప్ నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ టైప్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ పడుతుంది, దిస్ డాట్ ఇంజన్. ఓకే, నా దిస్ డాట్ సత్య ఇస్ ఈక్వల్ టు నా ఇంజన్ టైప్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ టైప్ లో నేను ఇంజన్ స్ట్రింగ్ టైప్ డాటా పాస్ చేస్తా, ఆ డాటా అనేది దిస్ డాట్ సత్యలో స్టోర్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతా. ఓకే, నా దట్స్ ఎలక్ట్రిక్ టైప్. నా సింప్లీ హియర్ we can call c dot start a car. If I execute, right click, run as Java application, as starting a car Tesla, engine started with electric. Okay, now this type of relation we can call it is a strongly type strong relation. Okay, strong relation. Okay, that aggregation is like a weak relation. Okay, now what is the difference here? That aggregation is a weak relation and car is a strong relation, and aggregation is independently of the parent. Means what? It is independent of a parent. Child can exist independent of the parent. Now in the case of composition, the child cannot be exist independently of the parent. Okay, that's the point here. Okay, aggregation simply we can say that it has a relation. Now composition we can say like a part of relationship, also we can say that it's a part of relationship. Okay, now car is a part of relationship with engine. Okay, and మీకు అర్థమైందా? ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా? ఇంకా అర్థం కాలేదంటే నేను కొంచెం ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? కొంచెం అర్థమైంది కానీ కొంచెం డౌట్ ఉంది అన్న. ఇక్కడ ఓకే, ఇంకా క్లియర్ గా జస్ట్ చెప్పాలి అంటే బాగా ఇప్పుడు ఇంత క్లియర్ గా ఒక అవుట్లైన్ ఇచ్చే బాగా. ఇప్పుడు ఓకే ఈజీ హ్యాజ్ ఉన్నాయి కదా, దాని తర్వాత హ్యాజ్ లో అంటే ఇంకా అవసరం ఆ థియరిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వద్దు, ఈ కోడ్ లోనే. కోడ్లీ. ఇప్పుడు ఓకే నువ్వు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లోనే సింపుల్ గా అంటే లైక్ ఈజీ హ్యాజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ హీజ్ లో, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ హ్యాజ్ లో చెప్పేస్తే ఒక 10 minutes లో, జస్ట్ 10 minutes అంటే కోడ్ ఏం రాయకు, జస్ట్ చెప్పిన కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అయిపోద్ది. ఓకే, నా ఇక్కడ నేను మొత్తం హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్ చెప్పాను అన్నమాట. చూడండి, ఓకే ఈజ్ చెప్పలేదు. ఓకే, ఈజ్ చెప్పలేదు. ఈజ్ అంటే ఏంటి? ఎంటైర్ డాట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ప్రొఫెసర్ ని పేరెంట్ అనుకోండి, డిపార్ట్మెంట్ చైల్డ్ అనుకోండి. ఓకే, అటు బేసిక్ గా ప్రొఫెసర్ కి డిపార్ట్మెంట్ కి రిలేషన్ ఉండదు. ఓకే, మనం చైల్డ్ పేరెంట్ రిలేషన్ అని చెప్పలేము. ఓకే, నా ప్రొఫెసర్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే సపరేట్, రెండు క్లాసెస్, సపరేట్ క్లాసెస్. ఓకే, నా ప్రొఫెసర్ డాటా అనేది నేను డిపార్ట్మెంట్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వీటికి రిలేషన్ లేదు. ఓకే, ప్రొఫెసర్ కి డిపార్ట్మెంట్ కి రిలేషన్ లేదు. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ లో మనకు ప్రొఫెసర్ డాటా కావాలి కంపల్సరీ. ఓకే, ప్రొఫెసర్ డాటా కావాలి. నౌ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డాటా యూ వాంట్? ఫర్ సపోజ్ నాట్ ఎంటైర్ డాటా. ఓకే, ఎంటైర్ డాటా నాకు అవసరం లేదు. ఓకే, ఎంటైర్ డాటా నాకు ప్రొఫెసర్ ఓన్లీ నేమ్ కావాలి. ప్రొఫెసర్ ఏం చేస్తుండో, ఏ సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తుండో, ఒక అతని ఏజ్ ఎంత, ఓకే అతని శాలరీ ఎంత, అది నాకు అవసరం లేదు డిపార్ట్మెంట్ కి. డిపార్ట్మెంట్ కి కావాల్సింది ఏంటి? ప్రొఫెసర్ యొక్క నేమ్ ఒకటి. ఓకే, నా ఇక్కడ నేనేంటి? ప్రొఫెసర్ నేమ్ ఒకటే డీటెయిల్స్ రాసా, కానీ నేను అన్ని డీటెయిల్స్ రాయలేదు. ప్రొఫెసర్ నేమ్ ఒకటే. అంటే ఈ క్లాస్ లో ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ రాయకుండా, అంటే స్ట్రింగ్ నేమ్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయకుండా, జస్ట్ ఈ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తే అందులో మనం షో మెథడ్ కాల్ చేయొచ్చు కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇది ప్రొఫెసర్ క్లాస్, ఇది ప్రొఫెసర్ క్లాస్. ఇప్పుడు నేను షో మెథడ్ కాల్ చేయాలి అండ్ ఈ నేమ్ కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేస్తాం? సింపుల్ గా ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. నా ప్రొఫెసర్ పిఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రొఫెసర్. ఓకే, ఈ ప్రొఫెసర్ పారెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ కదా, నేమ్ పాస్ చేశారు, సత్య పాస్ చేశారు. ఓకే, ఇదే కదా ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు నువ్వు ఈ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? షో మెథడ్ ఎలా కాల్ చేస్తాం? షో మెథడ్ పిఎఫ్ డాట్ షో మెథడ్.
ఇంతే కదా మీకు ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే, ఇంకేమైనా ఉందా? ఇది అర్థమైందా? ఇంతవరకు ఇది అర్థమైందన్న. డిపార్ట్మెంట్ పక్క పెట్టేసేయండి. ఫర్ సపోజ్ ఈ ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ మీకు కావాలి. ఓకే, నేను నేమ్ క్రియేట్ చేశాను. ఎప్పుడైతే కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేయడానికి నేను పారం కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ చూపించడానికి నేను ఒక షో మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఈ షో మెథడ్ అనే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. ఓకే, ఇది కూడా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. దానికి ఏం చేస్తాం, మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద డాటా త్రూ కన్స్ట్రక్టర్ పార్ట్. ఓకే, స్ట్రింగ్ నేమ్ సత్యాన్ని పాస్ చేశా. ఓకే, నాకు ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ కూడా కావాలి. ఓకే, నౌ హౌ ఐ కెన్ కాల్ pf dot show method. ఓకే, pf dot show method. ఇది ఒక పార్ట్. కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకటే ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు, లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, నా లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు. మరి లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ అన్నప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూనిట్ క్రియేట్, రైట్? ఇక్కడ సత్య ఉన్నాడు, శోభ అండ్ ప్రకాష్, 3 మెంబర్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను. pf1 pf2. ఓకే, ఈ 3 మెంబర్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. నా ఇప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తాం? pf డాట్ షో మెథడ్, అగైన్ కాపీ, pf1 డాట్ షో, pf2 డాట్ షో. ఓకే, ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ వస్తారా? ప్రొఫెసర్ నేమ్ ఇస్ సత్య, నా ప్రొఫెసర్ నేమ్ ఇస్ లైక్ కార్తిక్. ఓకే, ప్రొఫెసర్ నేమ్ ఇస్ రాహుల్. ఓకే, నార్మల్ ఒకటే క్లాస్ ఉంటే మనం ఇలా కాల్ చేస్తాం 3 డీటెయిల్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొఫెసర్ క్లాస్ లో కాకుండా నాకు డిపార్ట్మెంట్ కి ఈ ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఓకే, అదే కదా, డిపార్ట్మెంట్ కి కదా ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ కావాల్సింది. అప్పుడేంటి, ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ నేను కాల్ చేస్తాను. ఓకే, అప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, ప్రొఫెసర్ పిఎఫ్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను పిఎఫ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ ఇలా యూజ్ చేశాను. ఓకే, అది యూజ్ చేసే కదా నేను ఇక్కడ కాల్ చేశాను. చూడండి, ప్రొఫెసర్ డాట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రొఫెసర్ పిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రొఫెసర్ రాహుల్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. అదే ప్రొఫెసర్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని యాడ్ చేశాను, లిస్ట్ కి యాడ్ చేసి తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ చూడండి, ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం చేశాను, సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేశాను. ఇక్కడ నేను టైప్ ఆఫ్ నేమ్ పాస్ చేయలేదు, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ చేయలేదు, ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేశాను. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ ఎంటైర్ డాటా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఈ ఎంటైర్ డాటా అనేది ఈ ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అయిపోయింది. ఈ ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను. అంటే ఏంటి, మనకు అవసరమైన డాటాని మాత్రమే మనం అదర్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. ఓకే, ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్స్ విత్ ప్రొఫెసర్. అంటే ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ ప్రొఫెసర్ కి ఒక చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాయలేదు, కానీ ప్రొఫెసర్ నేమ్, సాలరీ, అడ్రస్, ఓకే, అగైన్ ఏజ్, ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, సమ్ అదర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. ఇక్కడ ఇవన్నీ డాటా ఉంది. ఇప్పుడు పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ డాటా మొత్తం ఈ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వస్తుందా రాదా? మొత్తం వస్తుంది అన్న డేటా. కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి కావాల్సింది ఏంటి, ప్రొఫెసర్ నేమ్. మరి మిగతా డాటా నాకు అవసరం లేదు కదా, మరి అది డూప్లికేట్ కదా, డాటా రిపీట్ అవుతుంది కదా. అవునన్నా. ఓకే, నా ఎప్పుడైతే మీరు పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్ కంపల్సరీ కావాలి. ఓకే, మీకు అవసరమైనప్పుడు డాటా ఓన్లీ కావాలంటే హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దట్ ఎంటైర్ డాటా అబౌట్ లైక్ అ పేరెంట్, ఓకే, వితౌట్ పేరెంట్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ is not exist, then you can go with the easy relation. For suppose even though the parent and child we have, but I have some information. Okay, I want some particular information about the class. If you want to go with that, you can go with has a relation. ఓకే, ఈ హ్యాజ్ రిలేషన్ లో మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి, లైక్ అగ్రిగేషన్ అండ్ కాంపోజిషన్. ఓకే, ఇంకో డీటెయిల్ అంటే ఈజీ అంటే ఒకటే, మీరు అంత డాటా కావాలి చైల్డ్ కి అంటే ఈజీకి వెళ్ళాలి. ఈజీకి హ్యాజీకి డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా అర్థమైందన్న. రిలేషన్షిప్ కంప్లీట్ గా అన్ని మెథడ్స్ రావాలంటే అప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ వాడి పెడతాము, లేదంటే లేదు. ఇది ఉంది కదా అగ్రిగేషన్ లో, అగ్రిగేషన్ అన్న 2 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ మెథడ్ అర్థమైంది, ఇది అగ్రిగేషన్ కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది. అవునవును, కాంపోజిషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మనము ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ప్రొఫెసర్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లే. ఓకే, ఎందుకు, ఇక్కడ నేను ఏమి కీవర్డ్ యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. అంటే ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ ఈజీ రిలేషన్ అంటే ఏంది, కంపల్సరీగా డిపార్ట్మెంట్ అనేది ప్రొఫెసర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డిపెండ్ అయ్యండి అంటే ఏంది, డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ప్రొఫెసర్ ఉండాలి ఇక్కడ.
లేకుంటే డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఇది ఈజీ రిలేషన్ అంటే ఇది కంప్లీట్ గా టైట్లీ కపుల్. అంటే డిపార్ట్మెంట్ కి ఇప్పుడు ఈజీ రిలేషన్ చెప్పేస్తే డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రొఫెసర్స్ కి టైట్లీ కపుల్డ్ రిలేషన్ ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ప్రొఫెసర్ లేకుండా డిపార్ట్మెంట్ లేడు అక్కడ. అది టైట్లీ కపుల్డ్ రిలేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నా లేకున్నా ప్రొఫెసర్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీవేర్. అవును. అంటే డిపార్ట్మెంట్ మీద ప్రొఫెసర్ లేకుండా డిపార్ట్మెంట్ డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రొఫెసర్ కి అసలు డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్లీ సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ బోత్. ఓకే, కానీ మీకు రిక్వైర్మెంట్ కావాలి అంటే ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం కావాలి అంటే ఈ ప్రొఫెసర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం అంతే. కాంపోజిషన్ అంటే రిలేషన్షిప్ ఉంటది కానీ ఎక్స్టెన్స్ వాడి అన్ని మెథడ్స్ తీసుకోకుండా ఓన్లీ కొన్ని మెథడ్స్ తీసుకుంటాం. సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ హ్యాజ్ అగ్రిగేషన్ అన్న కాంపోజిషన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ రెండు క్లాసెస్ కి మనం రిలేషన్ చెప్తాం అనమాట. కాకపోతే ఎక్స్టెన్షన్ వాడం కదన్న అన్ని మెథడ్స్ ఓన్లీ కొన్ని మెథడ్స్ కి. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ వాడడం కానీ రిలేషన్ చూస్తాం. డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రొఫెసర్ కి రిలేషన్ ఏంటి ఇంటర్నల్ గా అంటే ఇది వీక్ రిలేషన్. ఓకే, ఇదేంటి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్. స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ చెప్పని చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయం. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ చేయకుండా ఈ ఇంజన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం పారామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, అక్కడ ఏంటి ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి అంత డాటా చైన్ లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ నీకు ఈ కార్ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం ఈ డాటా ఇంజన్ టైప్ డాటా కావాలంటే ఏంది ఆబ్జెక్ట్ ఇందులో క్రియేట్ చేస్తాం. అదే హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్ అంతే. ఇంకా మీరు వేరే లైక్ మీనింగ్ పెట్టుకోకుండా ఒకటే. ఈజీ అంటే మనం ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, హ్యాజ్ ఏ అంటే ఈ రిలేషన్ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయకుండా ఈ ఇంజన్ క్లాస్ యొక్క క్లాస్ క్రియేట్ చేసి దాని ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాస్తాం. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఎంటైర్ డాటా అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే ఓకే, సింపుల్ గా చూడండి. ఇంజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంజన్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఈ ఇంజన్ లో నేను సత్య అని రాస్తా. ఈ సత్య డీటెయిల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోనే కదా. అవును కదా. మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టార్ట్ మెథడ్ కూడా ఉంటది కదా. ఎందుకు? ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాబట్టి ఇంజన్ డాట్ నా స్టార్ట్ మెథడ్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ గా ఈ డాటా కన్స్ట్రక్టర్ డాటా అండ్ ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఉంటే అవన్నీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఉంటాయి కదా. అప్పుడు ఏం చేశాను నేను? ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది పారామీటర్ గా వేరే క్లాస్ లో యూజ్ చేశాను. ఓకే, అప్పుడేంటి ఇది క్లాస్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ లో ఎంటైర్ డాటా అబౌట్ ఇంజన్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంది? ఇంటర్నల్ గా నేను ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయకుండా ఇంజన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ. ఓకే, దట్స్ అ పాయింట్ అబౌట్ హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్. ఓకే, మోస్ట్లీగా మనం యూజ్ చేసేది హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్ రియల్ టైం ఎక్కువ. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్ని డీటెయిల్స్ కాల్ చేయకుండా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకో క్లాస్ లో కాల్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా. దట్ ఈస్ హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్. ఓకే, కార్తిక్ క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్? కార్తిక్ లెఫ్ట్ అయింది అన్న, ఏదో నెట్వర్క్ ఇష్యూ అని మెసేజ్ చేసిండు, కంటిన్యూ చేయమని పెట్టిండు. ఓకే ఓకే, మహేష్ క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? మళ్ళీ కొంచెం డీటెయిల్ చెప్పనా? కొంచెం నేను మళ్ళీ చూసుకుంటా అన్న, అప్పుడు డౌట్ ఉంటే చెప్తా. ఓకే ఓకే, రాహుల్? నాకు క్లియర్ అయిందన్న. ఓకే ఓకే, ఈజీ అంటేనేమో ఓన్లీ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి పేరెంట్ లో ఉన్న డాటా ఇందులోకి పాస్ చేస్తాం. హ్యాజ్ అంటే ఏంది? అక్కడ అంటే పైన క్లాస్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే క్లాస్ యొక్క డాటా కావాలి ఆ క్లాస్ యొక్క డాటాని నువ్వు పారామీటర్ అంటే ఈ వేరియబుల్ లాగా రాస్తావు అనమాట అంతే. ఓకే, అది యాజ్ అంటే ఇది మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ లేదు, కానీ నాకు ఈ క్లాస్ యొక్క డాటా కావాలంటే ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ కారు ఇంజిన్ ఉంది, ఇంకోటి చేస్తున్నా. ఫర్ సపోజ్ క్లాస్ వీల్స్. ఓకే, ఈ వీల్స్ యొక్క ఎంటైర్ డాటా ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఏంది? ఈ కార్ కి నాకు ఇంజిన్ కావాలి, వీల్స్ కూడా కావాలి, వీల్స్ డాటా కూడా కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఎక్స్టెన్స్ కి మళ్ళీ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి కార్, ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ నేను ఇంజన్ చేశాను, మళ్ళీ వీల్స్ చేయొచ్చా నేను? మల్టిపుల్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, కార్ కి ఇంకేమైనా ఉంటది? ఏసీ ఉంటది.
ఓకే, ఇది కూడా ఒక క్లాస్ చేసాం. ఇంకేముంటాయి? కార్ కి విండోస్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ విండోస్. క్లాస్. ఇంకా చూడండి, ఇన్ని క్లాసెస్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తామా? ఓకే, 2 క్లాసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేయలేము, ఇన్ని క్లాసెస్ ఎలా చేస్తాం? పాసిబుల్ కాదు కదా. అలా కాకుండా అసలు రిలేషన్షిప్ పెట్టకుండా ఈ కార్ క్లాస్ లో నేను వీల్స్ డాటా యూజ్ చేయాలి, విండోస్ డాటా యూజ్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ క్లాస్ విండోస్, నా అగైన్ క్లాస్ ఇంకేం రాసాం, ఏసీ, ఇలా రాసాను. అంటే చూడండి ఎన్ని క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఎన్ని క్లాసుల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ నా విండోస్ విండో, ఓకే, నా ఏసీ ఏసీ, అగైన్ వీల్స్ వీల్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కార్ అనేది వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యిందా ఇప్పుడు? లేదు. ఎందుకు అంటే కార్ కి వీటికి సంబంధం లేదు. కానీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఏం చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ రాస్తున్నాను అంతే. ఇంటర్నల్ ఏంటి, ఈ సత్యలో ఇంజిన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఈ విండో ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ లో విండో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఏసీలో ఏసీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, వీల్స్ లో వీల్స్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నా ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఆబ్జెక్ట్ అనేది మీరు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంజన్, ఓకే, అగైన్ విండో న్యూ విండో, ఏసీ న్యూ ఏసీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏసీ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఇలానే కదా మనం ఇంటర్నల్ గా క్రియేట్ చేసేది. ఇలా చేస్తాం. అదే నేనేంటి అంటే ఈ ఆ పార్ట్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నేను పారామీటర్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, పారామీటర్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ అ చేంజ్. అది ఇప్పుడు చూడండి, కార్ అనేది ఇట్స్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇది ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే కంపల్సరీగా కార్ అనేది ఇంజన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈజ్ ఏ అండ్ హ్యాస్ ఏ. ఓకే, మనం సింపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కార్ ఈజ్ ఏ వెహికల్ అని చెప్తాం. ఓకే, కార్ అన్నా బైక్ అయినా ఏదైనా వెహికల్ అంటాం. కానీ కార్ యొక్క ఇంజన్, ఓకే, బైక్ యొక్క ఇంజన్ సపరేట్. ఫర్ సపోజ్ బైక్ ఇంజన్ తీసుకొచ్చి కార్ లో పెట్టలేము కదా, దేని దానికి సపరేట్ డాటా ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు దానికి రిలేషన్ ఏంటి, కార్ యొక్క ఇంజన్ సపరేట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, నాకు కార్ ఈజ్ ఏ వెహికల్ రిలేషన్ అంటే ప్రతి వెహికల్ కున్న డాటా అనేది కార్ ఉండొచ్చు, బైక్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఏ వెహికల్ అయినా ట్రావెల్ చేయడానికి, ఏ వెహికల్ అయినా రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ ఇట్స్ బైక్ ఆర్ ఈవెన్ ఇట్స్ ట్రక్ అండ్ కార్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ వెహికల్. అంటే ఆల్ వెహికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కార్కి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇన్బిల్ట్ గా. కానీ ఎవ్రీ ఇంజన్ పార్ట్ అనేది కార్కు రాదు కదా. అందుకని ఇక్కడ ఏంటి సపరేట్ అంటే రిలేషన్ లేకుండా మనం ఇంజన్ ఆర్ వీల్స్ ఆర్ ఆల్ దట్ ఏసీ నా ఫర్ సపోజ్ ఏసీ ఉంది, అది బైక్ రిక్వైర్మెంటా? కాదు కదా, మనకు అవసరం ఉంటే తీసుకుంటాం. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఏసీ కావాలనుకుంటే కార్కి ఏసీ కావాలంటే ఏసీ క్లాస్ ఒక క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఏసీలో ఉన్న డేటా మొత్తం మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మనం తర్వాత కూడా క్లాసెస్ చూస్తాం. ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. స్టూడెంట్ ఇక్కడ నా స్ట్రింగ్ నేమ్, now again int age, and again string address. Okay, now here I'm going to create like one param constructor. Now public student, now here string name comma int age comma string address. Okay, now this dot address is equal to address. Again this dot age is equal to age. Now this dot what is it, name is equal to. Okay, now I want to show the details about like student. Now for that I'm going to create one method, public void show information, show info, so simply here student name, simply we can call it's a name.
ఓకే, జస్ట్ నార్మల్ క్లాస్ చూడండి. ఇది దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తానో చూడండి, యాజ్ రిలేషన్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తానో చూడండి. నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తాను చెప్పండి. దీన్ని ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నా, చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, స్టూడెంట్ st ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే, ఇక్కడ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఏం పాస్ చేయాలి? అడ్రస్, ఏజ్, నేమ్. ఓకే, నా సత్య అండ్ ఏజ్ అడ్రస్ హైదరాబాద్ రాశాను. ఓకే, నా ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ చేయాలి. st డాట్ షో ఇన్ఫో, రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్ వచ్చింది. అడ్రస్ నల్ వచ్చింది, ఎందుకు? హైదరాబాద్ పాస్ చేసాను కదా. spelling mistake. Click run on Java application. Now we got Hyderabad. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఏ అడ్రస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంది? ఇక్కడ చూడండి, వాల్యూ అనేది ఎన్ని పాస్ చేస్తున్నాం? హైదరాబాద్ ఒకటే పాస్ చేస్తున్నాం. నాకు ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద అడ్రస్ రావాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్ట్రింగ్ కాలనీ రాస్తాం. ఓకే, స్ట్రింగ్ కాలనీ రాస్తాం. నా స్ట్రింగ్ లైక్ వాట్ ఇస్ దట్, పిన్ కోడ్, ఇవన్నీ రాస్తాం. నా మళ్ళీ ఇంకో స్టూడెంట్ ఉంటాడు, ఇంకో స్టూడెంట్కి మళ్ళీ ఈ డీటెయిల్స్ రాయాలి కదా, ఇంకో స్టూడెంట్ మళ్ళీ ఈ డీటెయిల్స్ రాయాలి కదా. అదంతా రాయకుండా నేను ఒకటి ఏం చేస్తున్నాను అంటే సపరేట్ అడ్రస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. చూడండి, ఇంకో అడ్రస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను, క్లాస్ అడ్రస్. ఈ అడ్రస్లో ఏముంటాయి అంటే నా స్ట్రింగ్, సింప్లీ హియర్ int house number, string colony, string state, and again int pin code. ఓకే, ఈ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. నా ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ నా సేమ్ పబ్లిక్ అడ్రస్, నా int house number, string colony, and string state, int pin. Now initialize it. Now this dot colony is equal to colony. Now this dot house number is equal to house number. Okay, this dot pin code is equal to pin code. Again this dot state also we have, state is equal to state. Okay, now okay, I want to show the address details. Okay, public void show address. Okay, so now or simple here house number. Okay, house number empty, simply here h number. Now house number, now colony name, now state name, name of the state, or again pin code. Okay, now here colony, state. Okay, pin code. ఓకే, నా జస్ట్ ఇక్కడ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, నేను అడ్రస్ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఈ అడ్రస్ అనేది స్టూడెంట్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎలా యూజ్ చేసాం? బేసిక్గా నేను ఇక్కడ మొత్తం తీసేస్తున్నా. చూడండి, ఇక్కడ స్టూడెంట్కి అడ్రస్ లేదు, ఇక్కడ కూడా లేదు,
ఇక్కడ కూడా లేదు. ఓకే, నా ఇక్కడ కూడా లేదు. నా హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి, ఇప్పుడు స్టూడెంట్కి అడ్రస్ ఉందా? లేదన్నా. లేదు. నేను అడ్రస్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అడ్రస్ యాడ్ చేయాలి. నేను ఏంటి అంటే ఈ అడ్రస్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది పారామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తాను. ఎక్కడ? స్టూడెంట్కి పాస్ చేస్తాను. యా, 7th లైన్లో. 7th లైన్ ఎలా పాస్ చేస్తాను అంటే చూడండి, నా అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ నా ADD అని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. ఎందుకంటే మనకు అడ్రస్ అనేది క్లాస్ కదా, మనం ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఈ క్లాస్లో. నా చూడండి, లైక్ అడ్రస్. ఓకే సారీ, ఓకే సారీ. ఇక్కడ అడ్రస్ క్లాస్ అని ఆల్రెడీ సేమ్ ప్యాకేజ్లో ఉంది కానీ మనకి ఇంపోర్ట్ అవసరం లేదు. ఓకే, సేమ్ ప్యాకేజ్లో ఉంది అందుకని. నో, ఇక్కడ హ్యాస్ ఏ రిలేషన్ అప్లై చేస్తాం చూడండి. నో, ఇప్పుడు నేను పారం కన్సెప్ట్ లో కూడా పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది క్లాస్ కదా. నౌ దిస్ డాట్ ADD is equal to ADD. నౌ ఇంకా నేనేంటి పాస్ చేసాను చూడండి. అవసరం లేదా అన్న 13th లైన్లో రాశాను కదా న్యూ అని, యాడ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ డాట్ యాడ్ అంటే అని. మనం స్ట్రింగ్ లో డాటా పాస్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. అలానే అలా కూడా కావచ్చు, నువ్వు చూద్దాం అలా కూడా. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ పాస్ చేశాను నేను. ఇక్కడ ఏంటి అంటే నా SYSO అడ్రస్ అని పెట్టేసి సింపుల్ గా ADD అని పాస్ చేస్తాను. ఓకే, నా ఇక్కడ నేను ADD పాస్ చేశా. ఇప్పుడు ADD అనేది ఎక్కడ ఉంది? నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా అడ్రస్ కి. ఓకే, అడ్రస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు. నా అడ్రస్ ADD ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అడ్రస్. ఓకే, ఫస్ట్ హౌస్ నెంబర్ కదా 1 2 3. తర్వాత ఏంటి? కాలనీ సరస్వతి. ఫర్ సపోజ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? స్టేట్ TG తెలంగాణ. పిన్ కోడ్ ఫర్ సపోజ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎంటైర్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నేను ఇందులో స్టోర్ అయితే కదా. యాడ్ లో స్టోర్ అయితే ఈ యాడ్ ఎక్కడ పాస్ చేసి చూడండి, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో పాస్ చేశా. అంటే ఈ పారం కన్స్ట్రక్టర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేంటిది? పారం కన్స్ట్రక్టరే కదా. ఈ పారం కన్స్ట్రక్టర్ లో చెక్ చేయండి. పారం కన్స్ట్రక్టర్ లో థర్డ్ వాల్యూ ఏంటి? అడ్రస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, నేను ఏదైతే అడ్రస్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తానో అది దిస్ డాట్ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను తీసుకున్నట్టే. ఓకే, మళ్ళీ ఏంటి? ఈ అడ్రస్ క్లాస్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నౌ SG డాట్ షో ఇన్ఫో అండ్ SG డాట్ షో అడ్రస్ ఏముంది? ST కాదు, ADD డాట్ షో అడ్రస్. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఇక్కడ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది మనకి. నౌ we need to print ఇండైరెక్ట్ ద ట్రూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. అది మనం తర్వాత యూజ్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చింది, నాకు అడ్రస్ డీటెయిల్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఇంకో ఎంప్లాయీ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎంప్లాయీకి స్ట్రింగ్ నేమ్, ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇంటూ సాలరీ ఉంటుంది. మరి అడ్రస్ కూడా కావాలి. ఓకే, అడ్రస్ కూడా కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? మళ్ళీ అడ్రస్ ADD యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ అడ్రస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ అడ్రస్ క్లాస్ మల్టిపుల్ టైం యూజ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనేది అడ్రస్ మీద డిపెండ్ అయిందా? లేదు కదా, రిలేషన్ లేదు. అంటే ఇది మనం రిలేషన్ తగ్గిస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఎంప్లాయీ మీద డిపెండ్ లేదు, ఇండిపెండెంట్. ఓకే, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అదే నేను స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ అనేది కంపల్సరీగా అడ్రస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాడు. ఓకే, మళ్ళీ ఏంటి? ఎంప్లాయీ కూడా అడ్రస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, అడ్రస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నా ఎప్పుడైతే మనం డిపెండ్ అవుతామో అక్కడ టైట్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ అ పాయింట్ హియర్. ఓకే, నా
ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో ఎంటైర్ ఏదైతే డాటా ఉందో ఆ డాటా అనేది చైల్డ్ కంపల్సరీ పాస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్స్ కి. ఓకే, హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్ ఏంటి అంటే మనం జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మన క్లాస్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, అలా డాటా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. కానీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఎలా చేస్తున్నాం అంటే ఒక పారామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తున్నాం, దాన్ని హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్ అంటాం. ఓకే, సింపుల్ గా మనం ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు వితౌట్ సబ్ క్లాస్ there is no relation, then how we can access? ఓకే, సబ్ క్లాస్ అవ్వకుండా ఫర్ సపోజ్ పబ్లిక్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసా, క్లాస్ పేరెంట్, ఇక్కడ పబ్లిక్ మెథడ్ ఉంది. ఓకే, ఈ M1 మెథడ్ నేను చైల్డ్ లో కాల్ చేయాలి కానీ రిలేషన్ చూపించద్దు. ఎలా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్న పేరెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ లో. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ పీ డాట్ అదే కదా కాల్ చేసింది మనం. ఇప్పుడు ఈ M1 మెథడ్ ఎందులోకి వచ్చింది? చైల్డ్ లోకే కదా వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది సేమ్, కానీ ఇక్కడ ఏంది ఒక మెథడ్ వచ్చింది. మనకి ఎంటైర్ డేటా కావాలి అంటే నేను పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసా. అక్కడ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే పారామీటర్ లాగా తీసుకుంటున్నా నేను, అంతే. లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ లాగా తీసుకుంటున్నా అంతే. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేయాలి అని కదన్న. ఇంత ముందు మెథడ్స్ ఒకటే, ఇప్పుడు వాల్యూస్ ని పారం కన్స్ట్రక్టర్ వాడి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. అట్లా చేస్తా. దట్స్ అబౌట్ లైక్ యాజ్ ఎ రిలేషన్. మనకి ఇంకా చాలా వస్తుంది యాజ్ ఎ రిలేషన్ గురించి, అక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తాయి మళ్ళీ అప్పుడు నాకు పింగ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే డౌట్ అంటే మళ్ళీ రేపైనా రివైజ్ చేద్దాం, నో ఇష్యూస్. మనకు డౌట్ క్లియర్ కావాలంతే. ఓకే, we'll end up tomorrow and caps like a OOPS concept. We are going to discuss some projects about like OOPS. Okay, ఓకే అండి. ఓకే, ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. See that. We'll share some questions about like నేను అసైన్మెంట్స్ అక్కడ పంపించాను. అసైన్మెంట్స్ మొన్న ఒకటి యాడ్ చేసినావు అన్న, మొన్న ఫైల్స్. ఓకే, నిన్న ఓన్లీ నోట్స్ పంపించాను కదా. ఓకే, నేను చూసి మళ్ళీ పంపిస్తాను ఈరోజు, సో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్. బాయ్ అన్న. బాయ్.